Hi from Ukraine, audio viewers. Today we are going to show you the procedure of medical pedicure for thin, sensitive, dry skin on the heels. As you can see here, a lot of micro cracks and not so micro, because some of them is deep and must be treated as well. So stay tuned, it's going to be interesting. This video has educational purpose only. We don't aim to shock or disgust the viewers. We start to remove the dead skin from the surface with white podiatry blade. Home treatment like pumice natural stone doesn't work in this case, because together when you will remove the dead skin, you will damage the healthy normal skin. So the situation, instead of your hopes to remove dead skin, you will make worse the situation with your heels. It must be treated by specialists with knowledge and experience. And the same situation on the other heel. Oh, fuck. Что это такое? Что мы глючим? As you can see here, the crack is deep and painful. In this case, very actual phrase, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Because if you live without proper treatment, this kind of skin, after you will have deep painful cracks. We strongly recommend not to repeat it at home. All the procedure is performed by a specialist with more than 18 years of experience working in feet treatment. Ти собі на стретчинг, раз-двічі в тиждень, можеш уже і так і раз, но не запускати. То добре фізкультура, хоч щось. Ні, тоді я не можу, Наташа, бо мені нічого не допомагає. Сидяча робота все время. Звісно, тому все. Звісно, просто я кажу, я і ходила на стрічинг. Все я так і з дуру попала просто, бо було не його права. А я думаю, as you can see, this kind of skin is predisposed to accumulate the dead skin in all the places of the soul. А на що виходить? Фітнес, побочний. From the big toes to the heel. Навіть є такі якісь вправи у фітнесі, типу You will find hyperkeratosis everywhere. Бо я знала, що завтра все, поясниця могла буду сидіти. Каже мій невропатолог, от ході так на другий. Да, на тільки болить. And now we remove the residues of dead skin with adhesive cap. All the cracks will be polished and treated as well. І без нього не можу. Бо коли я пішла на спину, то там була щаслива, що не можу перебити, коли мене попускали. Кожна кліточка просила вже щось сідати. Такі є штуки вибрості, такі пластмасові, що ми почали робити ось на спину, що то добре, і на ноги, і на спину, і на щось таке прокрутили. Ну, то таке є раз у місяць. Не наче як світло, таке слабе, як варштує пиво.
We apply remover to make our work easier. Да, ремовер в цьому випадку обов'язково, тому що при довгій роботі ковпачком нагрівається шкіра і травмується ще більше. Тому для того, щоб ремовер, він несе як і захист, і пом'якшувач в даному випадку для тонкої цієї шкіри. Тобто ні в якому випадку без пом'якшувачів працювати. А я тут розпирала перед тобою. Що, не можна так і секрепа. Я забула на англійському, це нормально. Please support our channel with your subscription and don't forget to click the bell to be updated with our daily new videos. The same remover apply on the other foot. After applied remover, the skin becomes softer and more easy to treat it. With the pressure of every cap, you will not burn the skin of the client. If you find the work of file specialist interesting and meticulous, please like this video and give us some feedback in the comments. Боже, і він із мали діти, всі з такими запареними ногами, то потепліло. Господи, скільки ніг не тече, носки чорні, всі ноги течуть. І пальці почали пухнути. And the same final polishing after removal applied on the other foot. І в мене вчора були чорні носки, всі такі ямки, що були трещини, всі повні чорного. Певне файно зараз це пилісос на максимумі, да?
Бо пилюки взагалі в кадрі не видно, як на увеличенні. Копачок просто вже забитий, знаєш, то затовжується. Ні, просто і почистили пакетне з пармезаном, бо він не тягнув вже. Не Бідний. тягне божатку. Я думаю, що він це почав блокувати, та блокується, та блокує. Я знаю, що я We apply the moisturizing oil я at the end of the procedure. Виходить від мені 350 гривень півлітра. Добре. Наташа, атомна бомба, я просто сама пробую. Да. А коли його треба? Як? 2 рази в тиждень я роблю. Ну просто. Зато на суху вашу кожу вам буде супер. І потім уже крем. Типа поскрабувати. Навіть крема не треба, бо аж такою гебопленку обтягну все. То продукція розрахована на спа. Ну то треба і держати. For today our work is finished here. As you can see, all the little crabs are removed and all the dead skin. In general, the debridement is removed too. The deeper cracks are treated as well, and it will be not painful another month for our regular client. Thanks for watching. Have a nice day. Until tomorrow. Все файно.